بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمان داودياشا قيمها يقايا هلا نقد داونيا تلفزيون كوين كلسن وندين سلامنا عاوا أو أحد وحنا دين سوق بيننا برنامج كي قرمد عاوا وحنا نوجو مرتئة خبيرك دكتورك وين كنت خصوصي عذرة هوينك دكتور أحمد إسماعيل. موضوع عوضان كهدلي دونه waxa uu yahay platelet rich plasma treatment cilaajka ama daawada la yiraahdo PRP-ga oo loo isticmaalo in lagu daaweeyo xaalado kala duwan iyo martida cawada oo aan nasiib u yeelanay oo ah Dr. Ahmed Ismail oo isagu noo faahfaahin doona barnaamijka sida caadadu ay inoo ahayd waxa uu ku baxaya luqadda Ingiriisiga waxaana dhinac socda tarjumid xagga af Soomaaliga marka hore waxaan soo dhaweynayaa dhakhtarka waxaana xasuusinayaa dadweynaha in ay barnaamijka kaga qayb qaataan xag dhanka telefoonka waxaan jeclahay in aan idin sheegno in aan doonayno in wacyigelinta dadweynaha walaalaheena ah xagga caafimaadka iyo waxyaabaha soo kordhay aan kordhino annagoo isticmaalayna barnaamijyada noocaana. Dr. Ahmed. Sir. Please welcome to Kalsan TV. Thank you. Tonight. Thank you. We do not need to spend time to introduce you. People are well familiar with you and the work you are doing. Tonight we are discussing the PRP treatment and use in gynecology and fertility. First of all, we would like to ask you to explain to the viewers what is PRP treatment. Well, before I talk about PRP and the use of PRP in gynecology and fertility, I would like to say the word وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ. Whoever feels this is a sensitive area, he should not actually listen to a gynecologist. I am a gynecologist. My work is meaning that we deal with a female genital organs. I hope that's clearly understood. PRP is being used for a long time in various parts of the body, but never ever been used in gynecology and treatment of fertility except by us as a Queen's Clinic. Therefore, the subject is very new, but the result is amazing. And I mean the word amazing. We have had a continuous praising and patients' satisfaction reports to say that the treatment is exceptionally good. Excuse me. Therefore, the importance of the use of PRP in gynecology is, to be honest, to replace or to reduce the number of surgical intervention in women who are suffering problems following deliveries of large babies, multiple tear, i.e. cuts in the private part after delivery, or episiotomy, which went wrong or painful or tender, or multiple deliveries where the area becomes very large, weak, and atrophic. dhegeystayaal sida maqlaysaan dhakhtarka khabiirka weyn ee ku takhasusay cudurrada haweenka Dr. Ahmed Ismail waxa uu hadalkiisii ku bilaabay aayad quraanka kariimka ah wama utiitu min al-ilmi illa qalilan. Ilaahay wuxuu yiri cilmiga ma aanan soo dejinin oo dadka ma aanan dhibin ilaa in yar mahane. taasi oo yahay dhakhtarku waxa laalay wixii cilmiga Ilaahay baa iska leh waxa anagu aan baranay ama aan macnaha markaan baranay kadib aan dadka u gudbinayno ama isticmaalayna waa wax iyagu markaasi kooban macnaha waxa uu ka hadlay PRP-da waxa uu yiri daweentani
weligeed laguma isticmaalin xagga cudurrada xalinta mashaakilaadka ee haweenka la soo gudboonaada cudurrada haweenka waxa ayna macnaha daawadani ay keentay total satisfaction in dad badani ay macnaha muujiyaan sida ay habiga ugu yihiin ama ay macnaha ugu faraxsan yihiin daawadan waxtarkeeda rayrayn bay muujinayaan dadkii markaa daawadani iyaga ka faa'iidaystay waxay leeyihiin daawadani waxay ahayd mid habboon ujeeddada loo samaynayo BRB-da amba waxaan la yidhaahdo platelet rich plasma waxa ay tahay in meesha lagaga bixiyo baahida dadku ay u qabaan in qaliino amba ay maraan si mashaakilaadka la soo gudboonaaday loogu xaliyo waxaan rabaa wax yar inaan dadka u taabto si ay ku fahmaan barnaamijka waxa aan rabnaa inaan ogaano dhammaanteen in waxaan la leeyahay platelet rich plasma plateletku waxa weeye waa unugyada dhiigga oo cascas oo ku dhex wareega dhiiggeenna gudihiisa kuwaasoo markaa jirku dhaawac gaaro iyagu u gurmada meeshaasi dhaawac uu ka dhacay waxaa ilaahay subxaanahu watacaala jirkeenna awood u siiyey ka soo qaad lacalla haddii ay sakiini ama qodaxi muddo xidid ka mida xididada jirka waxaa xididkaasi u dirayaa wuxuu u dirayaa baaq ayuu u dirayaa unugyadan cascas ee jirka ku jira way u soo gurmanayaan meeshaasi ayaa dhiiggii ka baxaya ee isku gudbayaan ayagoo abuuraya xinjir marka waxa muhima waa maado muhima oo jirka wax badan uga tarta marka dhakhtarka cawada wuxuu ka hadlay in klinigiisu yahay kii macnaha xarumaha caafimaadka UK ka jira tii iyadu ugu horreysay ee isticmaasha daawadan u isticmaasha inay ku xaliso cudurrada haweenka Dr. Ahmed, you have touched an important point. Your clinic is the first in United Kingdom, in Europe, to use BRB treatment in sorting out in gynecology and fertility. That's correct. So I've just touched a little bit that these are tiny blood cells that circulate in our body and that bind together and go to wherever damages occur. What I wanted to and just they form clothing and they also repair and they are so important. So how this is extracted from the blood? Well, basically we have to obtain blood from the patient, and that blood would be centrifuged in a certain number of cycles and number of minutes. And then separated by a special pipette with a special tubing. And these special tubing sometimes are pure for collection of PRP or can be mixed with hyaluronic acids. If we are going to use the pure PRP without mixing with hyaluronic acids, then we take the buffer area, which is the plasma thickest area or the deposits of the plasma. You see the tube like that. The top part of the tube is called plasma. The bottom part would be the red blood cells. Yes. And then in the middle there's called a buffer zone. This buffer zone or puff zone, some people call it puff or buffer, whatever you call it, but it is the thickest, most heaviest part of the plasma. And this is that part only which is collected, taken out, which is going to be used. Okay, thank you. When we move the rich plasma with platelets, we break the platelets and release growth factors. Okay, just one second. walaalayaal sidaa maqlaysaan waxaan weydiiyey maadadan dhiigga ku jirta ee la yidhaahdo platelets rich plasma sidee looga bixiyaa dhiigga marka waxa uu ii sheegay normally we understand that the blood is taken in tubes
and then it's been it's a very technical matter. So for the people who don't, we just make it simpler. This is a process carried out by clinicians, doctors who knows what they are doing. Definitely. Okay. waxay tahay maadadani laga soo dhex bixinayo dhiiga waxaa sameynaya dad mutakhasisiin dhakhaatiir iyo kuwa kale oo farsamo yaqaan ah oo arrinkan ku takhasusay laakiin generally si qofku u fahmo waxa ay tahay waxa laga soo bixinaya maadadani dhiiga ayaa laga soo bixinaya marka tubeka sida uu sharxay dhakhtarku qaybta hoose waa dhiigii casaa qaybta kore waxay noqonaysaa balaasmihii qayb dhexe oo waxa jirta ayadu qaybta markaasi loo baahan yahay waxa jira special tubes jira oo collection oo PRB da maadadani tubyo si khaas ah uga soo dhex bixinaya dhiiga oo awood u lahaa jira marka waana maadada la doonayo in cawada aan ka hadalno oo dhiiga ku jirta ilaahay ku abuuray oo muhiim u ah daaweynta iyo xalinta Dr. Ahmed just if I ask you a little bit before we go into how it can be used and what sort of diseases it can help and conditions it can help us address. We normally count the platelets in our body by means of blood test called complete blood count CBC. Sure. Okay, some people may have less BRB in their platelets in their blood. Some may have too much. So what would you say if somebody has, for example, less platelets? Less platelets or more is bleeding problems, more platelets is clotting problems. And this is a medical disorder. Okay. This is problems which patients, for example, when they knock themselves and they bruise and the multiple bruises, then they go and check their platelets count, they found it low. Or patients who has been giving a history of several clots happening to them for no reasons, and the doctors discover that they have an excessive amount of platelets in the circulation. This is a medical problem. Okay. And dhakhtarka waxaan ka hadalnay haddii la tiriyo geedkani waxa macnaha maadadani ku jirta dhiiga ee la yiraahdo plateletska oo muhiimka ah waa la tiriyaa waxa lagu tiriyaa waxa la yiraahdo CBC waa blood test nooc la yiraahdo CBC amba complete blood count dadka qaar waxa ay normal countiga waxa u dhaxeeya 150,000 ilaa 450,000 oo platelet per microliter of blood microliter kasta oo dhiiga waxa ku jira 150,000 ilaa 450,000 oo unugyadan haddii maadadani dhiigaaga ku jirta ay ka yaraato 150,000 markaasi waxa qabtaa bleeding oo dhiig baa iska soo baxaya ama sanka ha ka yimaado ama meelo kale ha ka yimaado haddii 450,000 wixii ka badan qabtana iyadana cudur baa qabaysa waxa kamida dhiig xarkag baa kugu dhacaya. Okay, well just we would like just to discuss about use of this treatment in gynecology. Sure. BRB can help what conditions? What we are after in gynecology, in modern gynecology, is trying to reduce the number of surgical intervention as much as we can. Any surgery require hospitalization, require surgeons, require anesthetist, require assistant, require long stay at home for recovery and away from their jobs, etc. We were thinking all the time, and still are thinking, how to reduce the amount of surgical intervention in the private part of the women. Particularly when they have a problem like stress incontinence, when they cough or sneeze, they have PP. PP comes out. And if you can ask many women who has had children, when you ask them, when you cough, you sneeze, do you have any PP? Say yes. Particularly of these women did not carry out any pelvic floor exercise or
never carried out postnatal exercise, or whenever they had the operations or the delivery, it was a traumatic delivery, pushing before they are ready, push, that distort the area and destroy the muscles of the area and the vaginal skin and the skin of the vulva, the external part of the vagina, of the private part of the woman. So we start thinking of stress incontinence, and we found a great deal of success. Number two, find people with painful relationship, and then they come, and we find the area is very atrophic and devitalized, need to be rejuvenated. Number three, when the area becomes very open, wide, patulous, very unpleasant for the woman, very unpleasant for the husband, and they go off relationship and they go off sexual relationship. They are not happy. These kind of cases, they are treated with the greatest success. Come to the most important part also of the female who trying to have a third child or fourth child, and then everything is fine, and all of a sudden she is unable to get pregnant. Then she comes to the doctors and the health service, and all they tell her that you are normal, your husband is normal. They are not normal. The lady has got very wide area. When they have relationship, the fluid is not retained. The fluid is coming out very quickly, so there is no sperms to meet up with the egg to produce baby. When we tighten that, make the area very tight, narrow, nice, able to be back to as it was before having the babies, that the fluid will be retained, the pregnancy will take place, and we've seen from several cases which we treated that they got pregnant very quickly, and that was the main problem of the delay of pregnancy. Okay. Just walaalayaal sidaa maqlaysaan waxaan weydiiyey Dr. Ahmed Ismail isticmaalka macnaha qaabkan loo daaweynayo haweenka BRB waxaa markaa uu taabtay dhowr waxaa ka mid ah BRB-du waxay gargaaraysaa improved sexual life-ka macnaha hagaajinta caafimaadka la xiriira jinsiga. waxaa kale oo ay gargaaraysaa urinary incontinency-ga ama xukun la'aanta kaadida ama kaadida uusan qofku ceshan karin. waxaa jiro kale waxyaabaha ay daawadani gargaar qaabkan loo daaweynayo uu anfacayo waxa uu yahay oo loo yaqaano BRB-da waa female sexual dysfunction-ka ama cilada galmada oo qofku markaasi uunan maragtay wixii hamigii iyo wixii dhanba meesha ay ka baxayaan. waxaa jira xaalad uu dhakhtarku sharxay oo la yiraahdo pelvic floor conditions. waxa ay tahay waa urinary problem waaye oo markaasi qofku uu degdeg doonayo inuu u kaadiyo amba xanuun uu ku haysa kaadida amba uu jiro xanuun amba pressure cadaadis saaran makaanka. waxa ay BRB-du ka caawinaysaa in ay hagaajiso sex life-ka qofka bini'aadanka ah, hagaajinta noloshiisa jinsi. waxa kale uu ka hadlay in maaragtay waxaasoo dhan ay yihiin sidii marka qofku uu wax dhalo. wuxuu taabtay mowduuc muhima oo ah in makaanku uu noqonayo mid macnaha xajmigiisu uu ka weyn yahay sidii markii hore u ahaa. marka taasi ay keenayso masaliska ama murqaha ayaa fidaya si ay fursad macnaha ugu siiyaan cunugu inuu dhasho. cunuga soo baxaya si uu u soo baxo waxaa fida murqaha. marka haddii dhowr jeer haweeneydii ay wax dhasho amba cunug weyn oo xajmi weyn uu ka soo baxo amba soo bixitaanka cunuga uu noqdo mid dhib badan uu ahaa mid dhib badan, waxaa shaki ku jirin buu leeyahay in murqaha makaanku ay noqonayaan kuwo luusa oo jilicsan oo markaasi ay daruuri tahay in dib loo hagaajiyo oo macnaha
awooddii ay lahaayeen iyo siday ahaayeen loo celiyo marka daawo macnaha qaabkan wax loo daaweynayo ee la yidhaahdo BRB da amba maaragtay sida aad maqlaysaan platelet rich plasmuhu waa muhiim sida aad uga jeedaan shaashadana waxyaabaha uu anfacayo injectionskan BRB da oo ayagu maaragtay qofka jirkiisa lagu durayo ayaa ku tixan meeshaasi haddii aan idinkugu celiyana waxay tahay ayadoo uu qofka uu ka caawinayo xayaatadiisa jinsiga ah iyadoo uu ka gargaarayo xukun la'aanta kaadida oo qofku haddii uu wax qaado amba qoslo sida aad maqlayseen ka imaanaysa sidoo kale cilada galmada dhinaceeda ka timaada iyo maaragtay kaadida oo markaasi qofka ka soo baxda ama xanuun ku haysa iska soo baxda oo qofku ceshan karin Dr. Ahmed, we have talked about the significance of this treatment in gynecology. I think if you little bit touch about a woman comes, she goes under checks which are done by specialists like yourself, and then package of treatment is given to her. Are they in form of injections? The BRB, is it available in form of injections, as we see on the presentation? PRP is mean plasma, platelets-rich plasma. That means we have to take the plasma and the blood from the patient. So that's number one. Then we inject the plasma, rich platelets, at the same time when we do the collection. We don't store it and then re-inject it. You take from the person and then? At the same time. This is like a procedure. Like it's a procedure. The woman coming in for PRP. She comes in, then she is prepared after taking the history, and we decide this is a procedure for this woman. Then we take her blood, and then we prepare the plasma, and then at the same time with a special cannulations under local anesthetics, we proceed into the areas which is either dermal area or subdermal area or intramuscular area, depend on the areas which we are going to inject and to release. Basically, it's not injecting, it's releasing the platelets from, which is becoming growth factors for the areas which we need to have it stimulated. The area which we need to stimulate. Yes, but it's not an injection. You go to the chemist and get it from the chemist. Yeah, it is from the person. It's from the person. At the same time, it's a procedure. Yes, sir. Okay, sida maqlaysaan ma aha daawo la soo qaadayo BRB da sida hore kugu sheegnay maadadani waxa laga soo bixinayaa dhiigga ruuxa shakhsiga la daaweynayo markii historygiisa la dhageysto oo la ogaado in la isku raaco khubaradu isku raacaan in ay treatmentigan aan daawada noocan ay tahay tii markaasi asaga qofka ku habooneed waxa laga soo qaadaya waa qofka laga soo qaadaya marka areada ay marka la doonayo haday noqon lahayd maqaarka haday noqon lahayd qayb kale oo jirka ka tirsan ayaa marka lagu shubaya si ay u xaliso wana growth factor. When we say growth factor, means it gives. By the way, before I forget, this procedure is done under complete aseptic technique. Complete aseptic. It's in a very clean zone, like operating theater in the clinic. It is not something to do in consulting rooms. I mean, septic means free from bacteria. Of course. And okay. waxa uu leeyahay treatmentiga ama daawadan noocana waxa lagu sameeyaa meel ka ah khali ka ah jaraasiimka ama bacteriyada aanan markaasi suurtagal ahayn inay timaado waa dhul controlled ah. It's almost like an operating theater. Okay, let's come back to the
the PRP and what you just talked about as a growth factor. If, for example, and this doesn't relate, they use to bring back to something the body lost, they are regrowing tissues, isn't it? Sure. So, for example, and I don't want to go deep because we are going off the topic, it is used for treatment of loss of hair. Means it gives back to the hair lost. I have no idea. Let me just concentrate on the gynecology factories. Because we don't go going out of this. That's not your field. Thank you. I respect that. Thank you. So what I would like just to ask you, in terms of growing what this woman lost when we pick up one item, you just touch it. Woman who gave birth of a very large baby, let us say 5 kilograms. Yeah, or bigger. It's irrelevant, even if small baby. Yeah. But it has been pushing at the wrong time to deliver the baby. Also, when the baby is born, the midwife or the doctor who is delivering the baby did not take maximum care of the area, so it becomes torn, which is cuts. And then it's repaired not correctly, repaired casually, leaving the muscles torn, leaving the area patulous open, and the end result is the woman suffering. So what's happening here when we inject the growth factors, it stimulates the growth of the collagen in this under the skin, improve and stimulate the muscle developments, increase the tightening of the area because the skin becomes shrunk and thick, So once the area which is that big becomes narrow, as a result of the skin becomes thick and the muscles become thick. walaalayaal saa maqlaysaan marka aan wuxuu leeyahay BRB da maadadani aan macnaha qofka jirkiisa areada markaasi aan gelino waxa ay sameynaysaa stimulation, waxay kicinaysaa ay soo nooleynaysaa koritaankii iyo hore macnaha iyo inuu kobco masalkii markaa dabacsanaay wixii markaa dhintoo dhan inay soo laabtaan. sidaa ayay muhiim tahay. khadka telefoonka waa uu furan yahay. walaalaha rag iyo dumar waxay nagala qayb qaadan karaan barnaamijka sidii dhakhtarka uu inoo sheegay. waxana waa cilmi. waxaa laga yaabaa ruux in uu markaasi qabo fikrad in haddii laga hadlayo cudurrada haweenka aanba lagaga hadlin TV. ma taasi macnaha waxay tahay TV-gu waa maxal dadku ay isku weedaarsadaan aqoonta iyo ra'yiga hadday noqon leed siyaasad iyo caafimaad. marka barnaamijkan waa barnaamij caafimaad si asluub leh oo wanaagsanna loo qeexayo waxyaabahani hadda aan ka hadlayno ay ka mid tahay urinary macnaha incontinency-ga ama kaadida oon la ceshan karin. dhakhtarka iyo dhakhaatiir kale waxay leeyihiin dad fara badan ma aha Soomaali ama dad gooniya haween fara badan ayay dhibaato ku haysaa oo u baahan inay iska xaliyaan. sidoo kale dhalmada oo ruuxu u dhalayo ilmaha oo macnaha ilmo fara badan u dhalayo amba fooshaasi ay dhibayso oo si xanuun la cunuga uga soo baxayo waxay ka tegaysaa naafo ayay u geysanaysaa makaankii. marka laabudda waxaa daruuri ah in ruuxu ogaado in ay furan tahay duruq markaasi isku dariiqyo ama wadooyin oo kula tacaali karo xaaladaha soo mara. waa soo dhaweynaynaa khadka telefoonka. walaal ku soo dhawaaw. I need to speak about menopause as well because that's very important. Yes. soo dhawaaw walaal khadka telefoonka. ku soo dhawaaw barnaamijkii gurmad. alxamdulilah. codkaaga wax yar sare u qaad walaal. wax yar haddaa ka dhaqaaqi karto TV-ga si aanan codkaagii oonan u labalabaynin kugu soo laaban. waxaan weydiin lahaa walaal sida hadda aan ku kaarto bista kugu soo celiyo. haye
Okay, there is a sound, bro. He's trying to call us back. He had difficulty maybe in clearly getting his voice to us. Yes. Okay. I just want to also mention about menopause. Menopause, yes. Women in menopause, they do have suffering from also dryness and pain during relationship. And that's a very important to know that in the past we used to give local topicals and creams and so on, but with using the PRP we found that there is a massive improvement in the lady's symptoms, the lady's pain during relationship, improvement in her relationship with her husband. Don't forget, we are losing a lot of family breakdown. There's a lot of family breakdown. Due to this, whether it is during menopause or after having babies or patulous area of the female genital organs, women lose interest, men lose interest, and then they break down the family. Okay, definitely. Okay, walaalyaal intaanan u gelin dhakhtarka mawduuca uu taabtay waxaan ku soo dhaweynayaa daawadaha hadda khadka soo galay. Walaal soo dhawow. Magacaaga meesha ka soo hadlaysa walaal? London baan ka hadlayaa, Ibrahim Ali. Ibrahim, barnaamijku waa barnaamij caafimaad, waa kugu soo dhaweynaynaa su-aashaada. adeer waxaan ka rabaa inaan weydiiyo hadalka ma maqlaysaa aad iyo aad si fiican waxaan rabaa inaan weydiiyo kaadida qofku controlka kaadida oo control kare ka bixi Okay, the gentleman Ibrahim is calling from London and he's asking particularly the urinary incontinence. Yes, sir. He wants us, you to explain. Mr. Ibrahim, in the past, we used to treat, and we still treat urinary incontinence, which is called stress incontinence, not any kind of urinary incontinence. Stress incontinence, we treat it surgically. Surgically by mean that we repair the angle between the bladder and the urethra to reshape it again after it lost its angulation. We found that by injecting PRP at the base of the bladder, at the retrourethral area, below the urethra, which is a canal where the PP comes from, we found that the regeneration of the cells in this area and the collagen in this area and the buildup of the tissue in this area restore the anatomy of the area. And this takes the place of the operation. Exactly. Yeah, and that's, look at the operation cost and compare to the cost of PRP. You said 1 to 10. Important. You said something important. In the past, and still you said, we used to treat stress incontinence surgically. Yes. You mentioned it. The procedure was to repair between the bladder and urethra, the canal of the pee that disposes the urine. Yes. Okay. Dhakhtarka sidaa maqlaysaan wuxuu idin asoo ka jawaabaya daawadaha Ibrahim walaalkan Ibrahim su'aasha muhiimka weydiiyay ku saabsan dadka kaadida cishan karin waxa uu yiri waqti hore ilaa iyo haddaba waxaan daaweynay dadka xaaladan kaadidu qofka una cishan karin waxaanan ku daaweyn jirnay amaliye ahaan ama qaliin waxaana uu yahay qaliin qaabka dariiqa aan wax u daaweyn jirnay innaga oo macnaha dib u dhisna macnaha inta u dhaxaysa kaadi haysta iyo macnaha tiyuubka isagu qaadaya ama qasabada iyada qaadaysa kaadida ayaan macnaha waxaan samayn jirnay in aan repair gareyno damage-kii gaaray meesha ama dhibkii gaaray aan xalino laakiin hadda waxaan ogaano yiri haddii masalan aan BRB isticmaalno oo qof macnaha waxay awood meesha ka bixinaysaa baahidii loo baahnaa qaliinkan waxay dib u kicinaysaa it stimulates growth in the area waxay macnaha ay soo noolaynaysaa waxyaabihii meeshaasi ka dhintay ama ka maqnaa awoodii soo celinaysaa marka walaalkan Ibrahim aad baa u mahadsan tahay su'aal muhiim aad weydiisay Dr. Ahmed, you talked about
women in the menopause, you said they suffer dryness, pain, and I think with the pain, dryness, and loss of libido, loss of interest. A husband find himself not interested because she's in pain. She is not interested because she's in pain. And as a gynecologist, you see this as a great very, reason for family breakdown. This one, and also when the area is very wide, and stress incontinence, and the lady is peeing when she coughs or sneezes. This is also causing a great deal of embarrassment and breakdown of the family. sidaa walaalayaal maqlaysaan waxa uu dhakhtarku ka hadlay Dr. Ahmed Ismail waxa uu ka hadlay macnaha haweenka iyagu ku jira menopause-ka amba dhalmadii ay ka joogsatay waxa ay la soo gudboonaada haweenkaasi macnaha makaanka oo noqda markaasi xanuun ka jiro waxa kale oo jira libido wax la yiraahdo oo qofku uu ka dhumayo raqabada qofku macnaha raaxo amba galmo dhanba uu doonaynin markaasi waxa ay tahay taasi waxay sabab u noqotay in markaasi breakdown of family unitkii ama relationshipkii uu yimaado calaaqadii u dhaxaysa labada qof waayo waxa meesha ka baxaya wax asaasi ah waxaana uu sababayaa inay keento burbur ku yimaada qoyska marka caafimaadka muhiimadiisu waxay tahay haddii aanan wax kasta la eegin oo aan la xalin waxaa imaan kartaa in labadii ruux oo isjeclaa isnacaan meeshana ay ka baxdo markaas mar labaad waxaan aan jeclahay in aan dadka xasuusiyo in barnaamijkani uu yahay barnaamij caafimaad haddii aad tahay sheekh caalima iyo haddii aad tahay dhakhtar wax ku takhasusayna si asluub leh adoo u hadlaya muhima in la muujiya xanuunada kala gedisan marka cawada bacdama laga hadlayo BRB oo treatment ah qaab la isku daaweeyo gaar ahaan la isaga daaweeyo waxyaabaha aan ka hadalnay waxaa daruuri noqotay in aan taabano meelaha qaar marka dadku sidaa hawla socdaan khadka telefoonka waa uu furan yahay dadku waa ayna soo weydiin karaan su'aalaha la xiriira soo dhawaad walaal ku soo dhawaad barnaamijka ku soo dhawaad khadka soo dhawaad walaal waa magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysa walaalkiis beledweyne ka soo hadlaya beledweyne ma sha Allah waxaan filayaa nabad iyo khayr baa ku jirtaan cabdi gooni xasan ali cabdi gooni xasan cabdi walaal barnaamijka waa la socotaa barnaamijka waa la socdaa maxaa jeceshahay inaad dhakhtarka weydiiso Ahmed Ismail waxaan dhakhtarka weydiin rabaa adeer islaam baan ka islaanta waxay dhashay dhakhtarka waxaan weydiinaa islaam baa macnaha aad joogsatay oo minka hadda ka hor wiil lagu soo kalay wiilkii markaas kuma amuurmin uu yiri dhakhtarkii kalay islaantaada walaal islaantayda macnaha waxaa lagu soo qalay wiilay dhashay waxay ku dhashay qalliin sama waa islaanta wiil baa lagu soo qalay wiilkana qalliin bay ku dhashay sax midda kale minka laguma arki minkii meel ka sokeeyo ku abuurmay minka meel ku sokeeyo wiilku ku abuurmay oo dhakhtarka markuu kale mandhaciiranku kasoo dhex bixi mandhaciiranku dhakhtarkii kasoo dhex bixi oo minkii ma gelin cunugii sax wax yar ka durug walaal TV-ga ka durug wax yar waa ka durug haye marka problemka muxuu yahay waxay dhashay wiil bay dhashay waxay ku dhashay qalliin bay ku dhashay
ilmahani waxay ku beermeen meel rixinka ka baxsan ha walaal su-aashaada halo halo ha walaal soo dhawow waa dhowah walaalo magacayga waa cabdi xasan cabdi intaan u gelin dhegeystahaasi naga soo wacay magaalada beledweyn gobolka hiiraan waa uu isagoo su-aashii dhammaystiran ayuu khadka ka baxay waa ka xunahay walaal magacaaga cabdi soma haa walaal cabdi xasan intee ka soo hadlaysaa cabdi xasan dhuusamareeb walaal soomaaliya dhuusamareeb cabdi barnaamij caafimaad weeye waana la socotaan filayaa barnaamijka haa waa la socdaa si fiican oo la socdaa walaal su-aashaada dhakhtarka aa usoo gudbinayso niyo su-aasheedu waxa waaye gabar walaashaya xanuunsan haye gabadha marka iyadoo yaray guursatay ilmay dhashay marka ilmihii dhashay ilmihii waa ku dhibtootay kabacdi marka waxaa ku dhacday kaadidii inay cisho weyso haye muqdisho la keenay waa ogtahay soomaaliya dhakhaatiirteeda muqdisho markii la keenay waxay dhaheen minkaa lagaa saaraa gabadhii waxay tiri anigu waaba yar oo halda aan dhalay min in laga saarno diyaar uma ihi daawo waa loo raadiyey meelaha turkiga iyo laga keenay daawadii waa la siiyey waxay dhaheen wax yaray ku roonaatay markay daawadii ay qaadatay oo muddo joogtay haddana kaadidii sideedii u bilaabatay marmar waxay ku leedahay calooshii waa dibiraysaa haddee marka dhakhtarka waxaan rabnaa hadduuna caawin karo aada weydii karto qofku soomaaliya jooga ingiriiska ma imaan karo daawo caawin karta gabadhaas aada iyo aad jazakallah okay walaalkeen cabdi xasan waa mahadsan tahay ilaahay walaashaana dhibka ha ka qaado this call comes from a town called Dhuusamareeb, a well-known big town in Somalia called Dhuusamareeb, densely populated. And the gentleman is asking a question on behalf of his sister. She said she married very young. He didn't give a specific age. She was young. She suffered in giving birth of a baby. She had incontinence. Yes. Yeah. And she was, he said, you know, the situation of Somalia, referring that is a war torn, and the effect of the war after many years of fighting means not everything is there. So she was brought to Mogadishu. Doctors suggested that her uterus be removed. She said, no, I'm too young, this cannot be done to us. So instead she was given medicine. The problem continues, the incontinence. We live in that part of the world. What can the doctor do to help us? Right. Number one, how old is she at the moment? Okay, marka hore waxay tahay imise jir weeye ayuu dhakhtarka leeyahay haddaa khadka ku jirto walaal kuma jiro. Okay. Well, if she is in her 50s. No, she's very young. Oh, if she's young at the moment, yeah, and she still have a hope to have more children, or she is young and she doesn't want her uterus to be removed, there is no reason for the uterus to be removed at all. Yeah. Haddii ay doonayso, hadday yar tahay aynan doonayn in ilmagaleenkeeda laga bixiyo, haddee ma jirto wax sabab oo gabadhaasi ilmagaleenkeeda looga bixin karayo dhakhtarku leeyahay. We only remove the uterus in case of complete procedentia, prolapse, complete uterus out in a woman who are over 50 and they completed their family, and then we have to repair it by removing the uterus. But that's the only time, and we remove it from down below, not from the tummy. Okay, and xaaladda keliya ee ilmagaleenka lagaga bixiya haweeney waxay tahay markay ay konton iyo wixii ka badan ay jirto cimri ahaan. But if she is young, 50 and over. Yes, but if she's young, there is many ways to treat. If it's a mild stress incontinence, I just said PRP. If it is, obviously that's not going to be in Somalia. It has to be in London. Okay. If it is young, we have something called anterior repair. We repair the area of
It's called the operation is The called operation anterior repair or anterior colpopreneurophy. Okay. If it is cannot be done from down below, they can open and do something called sling operation. Sling operation. Okay. So now I said all the methods not to remove the uterus. Okay. dhakhtarka wuxuu ku siiyey in ka badan hal qaab ra'yigiisu wuxuu yahay inaadan ilmo galeenkaaga aaday iska saarin at all midda cawada aan ka hadlayno oo BRB da amba maaragtay daawadan macnaha aan ka hadlayno oo platelet rich plasmaha jirka siinaya wixii ka lumay arrinka ku haystana lagula tacaali lahaa Soomaaliya suurtagal kama aha ku yiri laakiin waxa jira qaliimo kala duwan oo markaasi qofka lagu sameyn karo ra'yigiisa wuxuu ku soo koobay inaada marnaba iska bixin ilma galeenkaaga walaalayaal khadku waa furan yahay barnaamijka waxaan kaga hadlaynay waxa la yiraahdaa isticmaalka BRB da lagu isticmaalo xalinta cudurrada haweenka waxa inoogu martay Dr. Ahmed Ismail oo aad inta badan taqaanaan oo ah scientist ama caalim dhakhtar weyn oo ku takhasusay cudurrada haweenka wadankan UK na ku leh clinic weyn oo macnaha kamida clinicyada iyagu aad ka loo qadariyo khadka telefoonka ku soo dhawaa walaal magacaaga iyo meesha ka soo hadlayso walaal waa Cabdi Xasan from Doosamareb Cabdi walaal waxa uu dhakhtarku ku weydiiyay hadaayay da'da gabadha inka waa yartaha tiri da'deeda ma xasuusataa walaal hadda waa 20 jir da'da at the moment the gentleman managed to come back we lost him but now he is online over the phone with us so he said that she is 20 at the moment. Oh, no way to remove the uterus. No way. Walal hadalkii inta badan wuxuu kugu soo koobay inayn marnaba ayna iska bixinin ilma galeenkeeda waa khalad buu leeyahay. waa maadsan yahay dhakhtarka. daawada cawada uu sheegayna Soomaaliya suurtagal kama aha laakiin waxaa jira qaabab badan oo gabadha lagu daaweyn karo. What is your, as the gentleman said, he lives in that part of the world where... Well, he has to go to a proper university. You have got a university in Mogadishu, as I know. There's a medical school in Mogadishu, am I right? Yeah, there are okay, there's a professors in there. Go to a professor of gynecology. Tell him the word. My sister is 20 years of age. Number 2, she hasn't completed her family. She needs to have more children. Number 3, if you don't know how to do sling operation, send me to a place in the world. If it's not London, it can be anywhere else close, like Egypt. Okay. dhakhtarka wuxuu kugu gabagabeeyay waa inaad tagtaa university hospital jaamacad inaad tagtaa oo la kulantaa professorada khaasatan gynecologist weyn raadi u sheeg walaashaa in ay tahay gabar cimrigeedu yar yahay oo aynan markaasi macquul ahayn in ilma galeenka laga bixiyo waa in ay raadisaa operation ka lira sling. Okay. ku soo dhaw khadka walaal. Okay. magacaaga ay walaal meesha ka soo hadlayso walaal magacayga waxaan ka soo hadlayaa London magacaaga adoo raaliya Marian walaal barnaamijka waa la socotaan filaya magacayga Marian baa dhahaa walaal waa la socdaa walaal maxaa weydiinaysaa dhakhtarka walaal waxaan weydiinayaa gabadh walaashay waa gabadh yar sax waa gabadh yar say joogto waxa xanuuna dhabarka waxa xanuuna cagaha waxa moodaa xidid oo kale inuu hayo dhabarku xanuunaya way daaraysaa wax badan ma qaban karto marka meeshaas dhan way xanuunaysaa caadada ilaa 6 bilood meelahaas way ka yara qasanayd marka xanuun badan bay dareemaysaa marka maxaa dhakhtarku bal in ay weydiiyaan u baahan insha Allah. Okay. Imise jir way gabadha walaasha waa 32. Well, Madsanta. Sister Marian is calling from London. She said, I got a sister who is at the age of 32. This sister has complaints about severe pain in the back and the beneath the feet. Okay, she said
there has been irregularities in the menstrual irregularities for the past 6 months. What can the doctor do for her? Well, this is not the subject of today. Yeah. She can be asked another time, or she can call the clinic. Okay. waxaan ku leeyahay maanta mawduucii aan ka hadlaynay ma ahan waxaadna weydiin kartaa waqti kale amba kliniga oo nambarkiisa aad ka heli karto shaashada TV-ga barnaamijka oo socda amba kadibba ayaad awood u yeelan doontaa inaad la hadasho marka waxaan kugula tali lahay klinigiisa waca oo maaragtay su-aashaa rabta weydii okay qadka telefoonka qof baa ku jira walaal soo dhawaaw codkaaga sare u qaad in yar adoo raaliya walaal kuma maqlayo codkaaga adoo raaliya kor u qaad magacayga bashiir la yiraahdaa London aan joogaa bashiir waa ku soo dhaweynaynaa London okay hadda ma maqlaya ha si fiican walaal okay waxaan rabaa nin odaha kaadiis magacayga waa bashiir baa la yiraahdaa okay marka nin odaha kaadiis badan tahay marka tamarku calitaan kacdo musiisa ku noqonaya hadda ka hor taqtar ma bil xiriiraan la yiri walaal codkaaga adoo kun jaraliya ku si fiican ii soo gaari maayo marka kor u qaad codka walaal okay hadda ka hor nin odaya oo waxa jira ma kaadidiisu badan tahay masaafay hadda ka hor uu taqtar la xiriirina oo la baaray waxa la prostato ayaa qabtaa bahasha prostato la yiraahdo kulli waa sababto halkaas qadsinka hoosteeda ay dhagax camal tahay oo kor hal yaro kuusan marka buro ya buro maahane prostato yiri taqtar haye prostato waa iska buro kulli muddo 2 sano camal daawo qaadanaya kaadidiisu too much way marka qofkaas waxa lagu maxaa u haboon Okay, brother is calling from London and he said there is a gentleman, his name is Bashir, the caller, his name is Bashir, he's from London. He said there is a gentleman who had incontinence, a lot of, you know... Well, not dealing with gentlemen here, we're dealing with gynecology cases. He said he had prostate and he has been on medication for 2 years. What can be done for such a person? Men and women are listening. This is irrelevant to my subject. He has to go and see a urologist. He has to see a urologist. Urologist. Yes. Somebody who is specialized in men's prostate and urinary incontinence. Okay. waxaa dhakhtarka kugula taliyay inaad aragto ruux ku takhasusay This is not for gynecologists. ragga ma aha mawduucani asagu waa gynecology waa nin ku takhasusay cudurrada haweenka marka naga raalehaw qadka wili waa furan yahay yaa kale oo doonaya in uu su'aal weydiiyo walaal soo dhawaaw soo dhawaaw walaal soo dhawaa walaal khadka telefoonka waa ku soo dhaweynaynaa please welcome hello welcome to Kalsan TV Gourmet program. Hello brother, how are you? Fine brother. Okay, yeah, I was trying to talk about my problem I've got. Sorry? I wanted to talk about the problem I've got. Sorry, I've got cold. A gynecologist. adoo raaliya barnaamijka waa macnaha waa dhakhtarku waa gynecologist waa specialist in women's diseases marka or if he has got a fertility problem. If fertility problem adoo raali yeah. It's about my wife. Okay, Oh, yes. sorry. You are welcome, brother. Yeah. You are welcome, brother. Okay, should I speak now? I don't understand. You can speak English directly and put your question across to the doctor,
You can Okay. use your own language if it is Somali. Please welcome. Thank you, brother. Now, my Somali brother recommended me to call for help. Yes. Basically, my wife has got a large toe and she can't fit into shoes. You heard about? No. Sorry, walaal wax yar ugu celi dhakhtarka ma una maqlin. My wife, my wife has a right foot, a big toe is very big, and she can't fit into shoes. So this is the reason why we haven't got married yet. I'm sorry. Can you I don't know say what it to in do. Somali? No one And knows. Okay. I think walaal adigoo mahadsan macnaha runtii ma naqaana technically waxbaa naga khaldan dhankeena su-aashaadii inkastay nama soo wada gaarayso marka hoogaa ka siko TV amba wixii markaa codkaaga xanibaya inuu na soo wada gaarin adoo raali Can you tell the brother on the left is walaal happening? TV-ga iska gaabi aa lagu yidhi TV-ga gaabi walaal adoo raaliya I heard that he cannot get married. He cannot, and he's said by his wife. What okay do you walaal mean? su-aashaadaan sugaynaa adoo raaliya TV-ga kugu shidan walaal TV-ga ka dhaqaaq codka mana soo gaaray walaal What should I recommend? What should I do? macnaha si su-aasha uu maqlo TV-ga wax yar ka dhaqaaq What is the question? No. yeah okay Brother, the question is, my wife suffers from a big toe. Big what? A big toe. Big toe? Yeah, because what it is she's got a disease, toadiola. What's big toe? No, she suffers from toadiola. she suffers from a condition call it if you repeat the name of the condition brother okay walaal waxaan kugula talinaynaa in telefoonka aa ku soo wacdo technicianska khadkii waa noo suurtageli waayey aa ku maqli weyne walaal aadan uga xunahay inkastoo dhakhtarku diyaar u ahay qofka kale ayaan fursadda siinaynaa soo dhawaa walaal Hello. ha walaal khadka magacaaga Hooyo Soomaaliyeed baan walaal. ha hooyo soo dhawaa walaal Walaalo waan dhowahay inkastoo programku iga horeeyay waxaa looga jeedo aanan runtii aad u faahfaahin la kulli caafimaadku buu ka hadlayaa baan dareemay. ha walaal ina yar baa sonkor iga qaba. wax yaraan kaa dhexgala walaal ha wax yar barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay cudurrada haweenka dhakhtarkani waa gynecology okay marka waxay adoo kun iyo koo jaraaliya su-aaluhu waa inay macnaha ay ku salaysan yihiin mawduuca caawana wuxuu yahay waxa la yidhaha BRB treatment in gynecology daaweynta la isticmaalayo BRB-da oo lagu isticmaalayo cudurrada haweenka okay wiilka waxa kaa qabaado dhammaystiranaya su-aashaada walaal okay marka wiilka ma dhammaystiraa mise iska dhaafaa waa dhammaystiraysaa walaal ixtiraam adigoo ku ixtiraamayna okay shukran walaal wuxuu qabaa sonkor buu qabaa iminka sanad wuxuu qaataa irbad 3 jeer qaataa laakiin weydkiisuna aad uma fiicna waana dadka 18-ka wadankan jooga oo de kulli maarta problemku iska fara badan yahay dhakhtarku wax different ah oo aan ku help garan karo ma ii garan karaa okay inana waxay ka qabtaa fiix cunaha kaga taala marka iyadana 8 sano muddo abay fiixda qabtay dhakhtarka ingiriiskuna waxa laala wuxuu ka qabtay ma jirto mar walba wuxuu yarbay ku samirsan wadnaheeduna 90 kama dego garaaciisu marka muxuu iga helay wax tala ama iga siin karaa ama aan kordhin karo okay gabadha igu celi wadnaha garaacidiisu waa 90 waa 90 ha always 90 buu taagay marka dawo yar wadnaha bay siiyaan haya dhuuntana waxay ka qabtaa waxa ka jira problem ha halka dhuuntana waxay kaga taala fiix 8 sano iminka ku taalayo ay ka goyn la yihiin okay the sister asked
two questions that are not related to the topic. Out of respect, I listened because she's our viewers. She needs to be feeling. She said, "I got a 1 year. Is a boy who has been having diabetic, and there is a weight problem, which is not good. So I think we would advise her to communicate with the nutritionist. Go to her GP. Yeah, her GP. Okay, and also she has got a daughter whose heartbeat is 90. Go to the GP. Okay. Well, wuxuu kugula taliyay labadaba in aad maaragtay GP-ga aad la kulanto GP-gaaga adoo raaliya. Can somebody screen the calls, please? Yeah. Because this is not so correct. I think final person aan siinaynaa qofkii u dambeeyey. Soo dhawaad walaal khadka. Assalaamu calaykum. عليكم السلام ورحمة الله magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysa walaal maxamed London soo hadlaya maxamed walaal ku soo dhawaa barnaamij caafimaad oo lagaga hadlayay sida la socotay BRB in gynecology use of BRB waa treatment oo lagu isticmaalayo xadiis ah oo lagu isticmaalayo gynecology cudurrada haweenka oo aan kaga hadlaynay caawa sida la socod waa la socotaan filaya barnaamijka waa la socdaa waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo gabar oo adeer u ahay oo under 20 sanfayasha marka oo Soomaali joogto waxa leeyahay xilliga caadada ma ilma garan ma lahayn qof inay xanuustaan dhakhtar geeyo ilma garan ma leh macquul ma noqon kartaa okay I think the gentleman he said his relative I think in Somalia 20-year-old has been discovered as a person with no uterus. Is that possible? Is there anybody without uterus? Yes. Walaal waa jirtaa xaaladaas. laakiin ku dhigi karaa dhiig ma dhiig ku dhigi karaa dhiig ku dhaca xanuustaa la yiri marka dhiig ma ku dhaca. But again this is not related to the substance. He's asking is it possible as a gynecologist this woman without uterus can she have a period? No. walaal ma dhici karto in ay dhiig keento. Okay. waxbaa khaldan marka waxay la tahay waa inaad u gurmataan gabadha Allah caafiye oo University Hospital wadankeena xaaladiisa waa la socotaa waa iska dhiban yahay marka arrinkan wuxuu u baahan yahay in loo gurmado marka gudaha iyo dibaddaba waxba u reebanin in waxa ay sheegayaan oo dhakhaatiirtu ay sheegayaan ilaah baa macnaha macquul ma ha yiri ninkani oo khabiir weyn ah in caado timaado laakiin waxa su'aashaadii soo ka jawaabaya haweeney ilma galeen la'aan way ahaan kartaa aada u mahadsantahay ilaahay ha ka qaado dhibka okay barnaamijka waxaan soo gaarnay gabagabadii waxaan idin leenahay dadweynaha nagala qayb qaatay dhanka telefoonka iyo kuwa kaleena daawanayaba waa idinkaga mahad celinaynaa sidii sharafta lahayd ula socoteen mustaqbalka intaan iska arkaynana waxaan idinkaga tegayaa amaano allah iyo amaano rasuul aniga iyo Dr. Ahmed Ismail waad mahadsantihiin intaana ka bixin waxaan siinayaa dhakhtarka fursad before I go doctor we run out of time I would like to give you the opportunity the final word. Well, basically we have to understand that we are in modern medicine we are progressing every day as I started وما أوتيتم من العلم إلا قليل every day every month we are having a new medicines we are trying as much as we can to reduce the amount of surgical intervention in women and the cost and the time wasted and also the results. We found that by using the PRP in gynecology and fertility cases, certain cases, it is a future for a lot of women who should not go into surgical interventions and treatments, and they can be treated properly with such an important methods, simpler, and it's like PRP, and simpler. It is an outpatient. It is done under local anesthetic at a fraction of the cost of surgical intervention. Okay, dhakhtarka wuxuu kusoo gabagabeeyay maalin kasta iyo waqti kasta waxaa soo baxaya daawooyin iyo qaabab la isku daaweeyo cusub waxaan aimkeenu ama ujeedadeenu tahay inaan yareeno surgical interventionska daawooyinka markaasi iyagu xalka lagu raadinayo qalliinka la sameynayo
inaan meesha ka saarno oo aan helno qaabo I just kale oo wax wanted la to isku make daaweeyo a sida point. cawada kaan ka hadalnay oo BRB-ga. My apology. The surgical intervention in the cases of the following: people who has been subjected to problems with birth, episiotomy, which is damaged, multiple tears, wide private part, stress incontinence when they cough or sneeze, sexual dissatisfaction. A lot of these cases, a breakdown of the family, a lot of loss of interest of the woman, loss of interest of the man. The one goes to have a second woman simply because she is not repaired properly. So the women in this case, they must come forward. No more embarrassment, no more shame of going to GP, because GP doesn't understand their problems, and they keep hiding away and shy away, and the end result is really breakdown of families. I've seen several cases recently, and that is very, very sad. Okay, مشاكلات عوضان تابني قارك كلا دكتور كإذا وقت كنويري هاي وحي كنن قار أي كود معناها قوسكي وكدمو مركا يين ندعي حشود دنبه GP-ga oo la aada in badan waa ka hadalnay waxay noqotay kuwa markaasi aanan problemkii mashaakilkii qofka haystay aan macnaha suurta gelin in la ogaado amba xalba loo raajo marka qof kasta oo waxyaabaha aan ka hadalnay caawa dhakhtarkan ku celiyay macnaha ay ka mid tahay widening-ka amba macnaha qofku marka uu dhalo waa maqasheen cunug xogaa culeyskiisu weyn yahay dhalo ama ilmo fara badan uu dhalo ama daliinku uga yimaado cunugaasi si xanuun iyo xoog ku jira dib uu ka tagaya marka waxa loo baahan yahay inay treatment hesho si calaaqadii guriga iyo xiriirkii ayadii odageedii u dhaxeeyay uu meeshii uga sii socdo oo aynan dhicin in ruux uu tabayn ruuxii kale oo markaasi macnaha awnan siin karin wixii u baahnaa khayr iyo wanaag aan kaga tagnay habeen wanaagsan dhammaantiin inta aan mar dambe iska arki doono أمان الله يا أمان الرسول